today SQL Server migration የምናየው ከእዮብ ጋር ነው የሚሆነው። As usual, if you have any questions, comment ላይ መላክ ትችላላችሁ። At the same time ደግሞ እዮብንም መሀል ላይ I'm pretty sure interactive sessions ስለሚሆን እሱን የሚጠይቃችሁ ትችላላችሁ። እዮብ go ahead. Alright, ይሰማል? Can you hear me? Yeah, ይሰማል። I think ብዙ ሰው ስላለ ሴሽናችን ውስጥ እዮብ ማን እንደሆነ የማያውቅ ሰውም ስላለ ፕሊዝ እዮብ ራስን ኢንትሮዲውስ አድርግ። what do you do? probably የት ነው የምትሰራው? more information ስጠን እና we can start ይሄንን የማይግሬሽን ሴሽን. Thank you. Alright, እሺ, thank you. እዮብ እባላለሁ. I'm a DBA. የተወሰኑ የማይግሬሽን ፕሮጀክቶች ምናምን ሰርቻለሁ እና I wanted to share some things I know so far. እሱን ሼር ከእናንተ ጋር ላደርግ ነው ዛሬ ያለሁት. I'm not going to talk about ስለ migration ከA to Z አይደለም ዲስከስ የማደርገው. I wanted to share with you specifically on how to migrate large databases እና ትላልቅ ዴታቤዞች ማይግሬት ለማድረግ ስትጠየቁ in my case እኔ I prefer log shipping. ስለዚህ ስለ log shipping እና ስፔሲፊካሊ ደግሞ ላሳያችሁ የምፈልገው like the kind of the steps that you should follow specifically on cutover day እና ፕሬዘንቴሽን እዛ ላይ ነው የተዘጋጀሁት. ሪሼር ስክሪን እዮብ አይታያችሁም? ምን የትኛው ስጋን እንደገና ሪሼር አድርግ። if you are using double screen it's just አንድ ብቻ ነው ዛክ. ታንክ ዩ. all right ይከም ነው አሁን ይታያችኋል? yep okay, thank you. So what I would like to focus on is how to migrate large databases, specifically using log shipping. I did this once or twice, so እሱን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው. I know this is a topic የሴሽን የተዘጋጀው ማይግሬሽንን ብሮድሊ ለማየት ነው, ግን I wanted to practically share something how you migrate large databases እና ስፔሲፊካሊ ደግሞ ሎግ ሺፒንግን መጠቀም ለምን አድቫንቴጅ እንዳለው ሎግ ሺፒንግ ተጠቅማችሁ ኮንፊገር ካረጋችሁ በኋላ ምን አይነት ስቴፕ እንደምትጠቀሙ ምናምን ዲስከስ ለማድረግ ነው. okay, so the objective here is like I'm not going to discuss about pre-migration these stepoችን ሳይሆን with the understanding that there are several tasks, several responsibilities that needs to be accomplished in all these steps. This presentation focuses on specifically migrating large databases, the use of log shipping, and steps to follow when migrating large databases using log shipping. Demo, unfortunately, why we're late was to configure some log shipping from 2012 to S3 noded 2019. አንዳንድ ቴክኒካል ችግር ገጥሞን we're not able to do that, but next time or any other time I can show you the steps that I discussed today. okay, በደንብ ላሳያችሁ እችላለሁ. okay, before I start, let's discuss about some key points. What do we mean by large databases? How large should a database be to be regarded as large? And a database ትልቅ ነው ለማለት ምንድነው መስፈርቱ ምናምን የሚለውን just what's mean by large database can vary, but in general databases that whose size is in the range of terabytes is considered to be a large database or a large database. And in this case ከአንድ ቴራባይት በላይ ከሆነ we can consider it as a large. እና large databases by their very nature they take hours due to their size, they take hours to back up, and
also they take hours to restore such databases. Even if you use like third-party tools, እንደዚህ አይነት ዴታቤዞችን ባክአፕ ማድረግ እና ሪስቶር ማድረግ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ሶ how should you migrate እንደዚህ አይነት ትላልቅ ዴታቤዞችን እንዴት ማይግሬት እናደርግ ተመራጭ ይሆናል? Should we use backup and restore? Should we use detach attach ወይስ ሎግ ሺፒንግ ይሻላል የሚለውን እኔ በእኔ በኩል አይ ፕሪፌር ሎግ ሺፒንግ። ሎግ ሺፒንግ በጣም ፕሪፈረብል ነው ለትላልቅ ዴታቤዞችን ሌሎችንም ማይግሬት ለማድረግ ይጠቅመናል። ኦኬ but there is a specific advantage that we have for using log shipping specifically when it comes to large databases ማለት ነው። Okay, so generally what we call log shipping, yes, it's one of the high availability and disaster recovery solutions አንዱ ነው። ግን we can use log shipping for database migration. Okay, so the way log shipping works is just to give you an overview. It provides a way to automatically send transaction logs from the primary database to the secondary database. And the way it does is through an intervaled backup, copy and restore jobs. Stream ያደርጋል transaction log stream ሳይሆን way you transfer or the way you automatically send transaction log from the primary to the secondary is through these three particular jobs. Primary ላይ log backup the default is like 15 minutes. We take a log backup. Yes, every 15 minutes that log backup is copied. The secondary ላይ ደግሞ ሁለት ጆቦች ይኖራሉ basically. One is a copy and the other one is restore job. ኮፒው ትራንዛክሽን ሎጉ ትኩስ የተወሰደውን ትራንዛክሽን ሎግ ኮፒ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ሪስቶር ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ሰከንደሪ ዴታቤዝ ሎግ ሺፒንግ ኮንፊገር ስናደርግ ሰከንደሪዎቹ ላይ we can put those databases either on standby or no recovery. ሎግ ሺፒንግን ኮንፊገር ስታደርጉ ስታንድባይን ተመራጭ ብታደርጉ ሰከንደሪው ሪደብል ነው። If you I don't use standby for migration purpose. For migration purpose, I use no recovery. Okay. So much about log shipping and what's meant by large databases. Migrating large databases using log shipping. This is what I wanted to focus on. Log shipping is the best solution for me to migrate large databases. ምክንያቱም specifically on the cutover day, yes, you can use backup and restore. You can also use, if you want to, you can also use detach attach. ግን እነኚህ ባክአፕ and restore በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል። ኦኬ ኢሚዲየትሊ አፕሊኬሽን አክቲቪቲ ካስቆማችሁ በኋላ you start to take a backup and then you start to restore. ለምሳሌ ወደ 3 ኖድ ያለው ኤጂ ማይግሬት የምታደርገው ከሆነ ሶስቱም ኖዶች ላይ ሪስቶር ማድረግ አለባችሁ። and this is going to take hours until that is finished. ከዛ በኋላ ደግሞ የምትሰሩት ነገር ምናምን አለ። You can also like detach the database from the source, copy the data file and the log file እና እሱንም ኮፒ አድርጎ ወደዛ ወስዶ እንደገና ደግሞ destination server ላይ ሪስቶር ማድረግ ወይ አታች ማድረግ it's going to also take hours. ይሄኛው ደግሞ hours ብቻ ሳይሆን it's very risky. If something happens to ወደኋላ እንኳን መመለስ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው። ሎግ ሺፒንግ ግን በጣም safer ነው። Yes, I found it very safer. And you can also complete DB migration, database migration, cutover ቀን ዳታቤዙን ማይግሬት ለማድረግ በጣም within a short span of window time ይቻላል። Okay, so how is the log shipping allow you to do that? አንደኛ prior to the cutover day እንግዲህ ያው የማይግሬሽን ፕሮሰስ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው፣ ብዙ ስቴፖች አሉት።
assuming that you have moved all the logins, all the jobs, etc. ቴስት ተደርጎ ካለቀ በኋላ ምናምን cut over day probably ከአንድ ሳምንት በፊት what I did was ከአንድ ሳምንት በፊት እኔ ሎግ ሺፒንግ ኮንፊገር አረኩ is from the primary server to three noded AG the destination was a three node AG 2012 ወደ 2019 ነበረ እና ከአንድ ሳምንት በፊት አስቀድሜ I configured log shipping from 2000 from the 2012 instance database to 2019 okay እና በየቀኑ ሞኒተር አደረገው ነበረ I was checking if all the jobs on the primary and also on the secondary are running backup restore copy ጆቦቹ ያለምንም ችግር ራን እንደሚያደርጉ ቼክ ሳደርግ ነበረ እና everything went fine and now this is what I wanted to specifically share with you guys here is that on migration day what did I do እና ሎግ ሺፒንግ እንዴት ጠቀመኝ በፍጥነት ለመጨረስ ምናምን this is like a step that I wanted to share with you ከዚህ በኋላ okay you can I was it's unfortunate ከዴሞ ጋር ላሳያችሁ ነበረ ግን የመጀመሪያው ስቴፕ ሁለተኛ ስቴፕ ሶስተኛ ስቴፕ እያልኩ በደንብ ዲስከስ እያደረኩ let me go through this we can go through the demo next time okay so the assumption here is I wanted to take this into your mind the assumption here is that I am migrating a database a large database from a standalone 2012 standalone ከሆነ ወደ 2019 ኤጂ 3 ኖድ ያለው ፕራይመሪ ሰከንደሪ እና ሶስተኛው ዲአር ወደዛ ማይግሬት እያረኩ እንዳለው ነገር አስዩም አድርጉልኝ ማለት ነው okay on that and assume also that I have configured a log shipping from the primary to all these three nodes ሶስቱም ኖድ ላይ with no recovery log shipping has been configured it was working fine seamlessly without any failure so on the cutover day this is the steps that I have followed so የመጀመሪያው ቼክ ማድረግ ያረኩት ማድረግ ያለብን we have to be able to make sure that all application activity on the primary database is stopped okay ምንም አይነት ኮኔክሽን ምንም አይነት አክቲቪቲ ከሶርስ ዳታቤዛችን ላይ ማንም ሰው ኮኔክት አለማድረጉን ቼክ ማድረግ አለብን ሁሉም application activity any connectivity use of the database has to be stopped and you can use this query right here to check that all database activity and connection to it has been completely stopped okay once I make sure that all connection to the database has been stopped then what I'm going to do is I'm going to what I did was I disabled the log shipping jobs primary ላይ yes backup ጆቡን አቆም ከዛ በኋላ secondary ሶስቱ ኖዶቹ ላይ ሄጄ I stopped also the copy and restore jobs on the secondary then after the third step you should follow is you just run the copy the restore jobs manually yes on specifically copy and restore jobun secondary ላይ ሄዳችሁ manually run አርጉት just to make sure that the secondaries have copied all the log backups from the primary and has restored it okay let me go to the next slide so once I have done that I'm going to on the secondary ሶስቱም ሰከንደሪዎች ላይ ማለት ነው ሎግ ሲኩዌንስ ነምበሩ synchronized መሆኑን ቼክ አደርጋለሁ that means I will make sure that or I made sure that the log sequence on the secondary node 1 node 2 node 3 ላይ ሁሉም ተመሳሳይ መሆኑን ቼክ አደርጋለሁ or that's what I did and this query that I attached here
you can use it. This can be used to check that the log sequence number is actually synchronized. The fifth step, is if the primary database is in AG, ለምሳሌ ሶርስ ሰርቨራችን ወይ ዴታቤዝ ኤጂ ውስጥ ካለ we can the fifth step would be like to remove it from availability group. Anyways, in this case it is standalone. In my case it was standalone. ስለዚህ ከኤጂ ውስጥ ማውጣት አላስፈለገኝም። ግን ዳታቤዙ ኤጂ ውስጥ ካለ ማይግሬት የምናደርገው ዴታቤዝ ኤጂ ውስጥ ካለ መጀመሪያ ከኤጂ ውስጥ ሪሙቭ እናደርገዋለን። all the secondaries on that part of AG would become in a restoring mode. Anyways, you can if you don't have AG, you can jump the fifth step. Because on the primary, take a final tail log backup of the primary. Yes, you can take it with or with no recovery. Then የመጨረሻውን primary ላይ tail log backup. Yes, you take a log backup on the primary. You can basically, this is a query. You can either take the backup with recovery or with no recovery. If you want, once you take የመጨረሻዋን tail log backup ከወሰዳችሁ በኋላ ዳታቤዙ no recovery ላይ እንዲሆን ከፈለጋችሁ you can use the no recovery command here. If not, you can take the tail log backup with recovery. Okay, this is the sixth step. ስለዚህ ፕራይመሪው ላይ tail log backup ወሰን. In the seventh step that you should follow is go and restore the tail log backup with no recovery on all secondaries. አሁን ፕራይመሪው ላይ ቤዚካሊ የምንሰራውን አክቲቪቲ ጨርሰናል። the source from which we are migrating. So ትሄዱና ሰከንደሪዎቹ ላይ you are going to restore, yes, tail log backup one restore ታደርጋላችሁ primary ላይ secondary ላይ and the DR server. So once you restored the tail of the log backup with no recovery, now you can go ahead and recover the new primary with this query. Yes, አሁን አዲሱ ሰርቨር ላይ ነው ያለ ነው። ሶስት ኖድ ነው ያለው። ፕራይመሪ አለ፣ ሰከንደሪ አለ፣ ሰከንድ ዲአር ሰርቨር አለ። ቴል ሎግ ባክአፕ የመጨረሻዋን ከሶርስ ዴታቤዛችን ላይ የወሰነውን የመጨረሻዋን ሎግ ባክአፕ ሶስቱ ላይ አፕላይ አድርገናል። now we are going to recover the new primary for our newly migrated ማለት ነው። So the eighth step is you will recover the new primary with recovery. Okay, so once you do that, then go ahead and add the new primary to AG. አሁን ዳታቤዙን AG ውስጥ እንጨምራለን። Mind you, we are on 2019 አዲሱ ሰርቨር ላይ ነው ያለ ነው። ፕራይመሪውን with no recovery with recovery with recovery አድርገነዋል. And then we can add the primary to the availability group. Since ሁለቱ ሰከንደሪዎች the secondary and the DR are almost on the same state, tail log backup apply አድርገን እነሱ ሁለቱ with no recovery አቆይተናል. So now you can go ahead and join all the new secondaries to the replica. ወደ AG መጨመር እንችላለን. That means we can add once we have added the primary on AG, we can go connect to the secondaries and run this query. When you run this query, regardless of the database and availability group, the AG name, a command secondary ላይ ያሉትን
ዴታቤዞች ወደ ኤጂው ጆይን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። this is like the 10th step. Okay, once you have done that, step 11 is validate that the available the AG on the new is in sync. ይህን ኩዌሪ ተጠቅማችሁ ማለት ነው። this is from Glenberry, I guess, if I remember. ይሄን ኩዌሪ ተጠቅማችሁ ፕራይመሪውም ሰከንደሪውም ዲአሩም ላይክ they are all in sync ቼክ አርጉት ማለት ነው። okay, this is the step 11 that you should follow. Okay, after this step, you can go ahead and change the database owner. Okay, database owner, go back to the primary and change the database owner to SA or to original owner. This is very important. እኛ ሪስቶር ስናደርግ ወይ whenever we like as a DBA restore a database, usually ኦነሩ በእኛ አካውንት ይሆናል እና this is in order to avoid that, go to the primary, run alter authorization on database. Then if you want to give the ownership to SA, you can give it to SA. Or if that specific database has original owner from which you have migrate ስታረጉት ሌላ ኦነር ከነበረው ወደዛ ኦነር መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። 13ኛው you go ahead and check orphaned users on both the primary and the replicas, and then we fix it. Usually we use this query. In query if we find out there is any orphaned users, we are going to fix it. Mind you, I am discussing this assuming that you have moved the login using rev login. ሁሉን ከፕሪማይግሬሽን በፊት የነበሩትን ፕሪፓሬሽኖች ጨርሳችኋል በሚል እሳቤ ነው ወይ ጨርሰናል በሚል እሳቤ ነው። Okay, the 14th step that I have used while I migrated was that there was a requirement to enable query store. Okay, this is optional. If you are not required to enable a query store, you don't have to do this, or you don't have to follow the step. You can run this query. Okay, you can run this query and enable the query store on the primary. I found እነኚህ ኩዌሪዎችን በጣም ላይ ዩስፉል ሆኖ ነው ያገኘኋቸው። just to have them handy, you know, like አንዴ ራም ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ ብዙዎቹን like it's you don't have to go through like clicking all around the GUI in order to enable this and that. Sometimes during migration ከተቻላችሁ በጣም ራሳችሁን ፕሪፔር አድርጋችሁ query ይዛችሁ ብትሄዱ በጣም አሪፍ ነው። So you just run this in order to, for example, enable a query store. The other is set compatibility mode of the database. አሁን ዴታቤዙን ኦልሬዲ ማይግሬት አድርገነዋል ወደ 2015 ከ2012 ወደ 19 ከ2012 ማለት ነው። ስለዚህ 15ኛው ስቴፕ that you should follow is that you just run this query, and what this query does is ይችን ዳታቤዟን ኔም ብቻ መቀየር ነው። ይሄኛው የዳታቤዝ ኮምፓቲቢሊቲ ሌቭሉን ከ12 ወደ 19 ይቀይርልናል ማለት ነው። Okay, so this is the 15th step. Then you run like update stats and update usage. Yes, እነኚህ ኩዌሪዎችን ራን ማድረግ ያስፈልጋል in order to because these are very important to fix some inconsistencies. So run update stats and usage. Yes, this will be the 16th step. ትንሽ ጊዜ ይፈጃል depending on the size of the database, but it's good to run this. ከዛ በኋላ what I did was I put all the secondaries on synchronous commit.
usually DR ሶስት ኖድ ካላችሁ availability group what I usually see is ሌላ ቦታ ላይሆን ይችላል ግን in all contexts that I have seen primary primary እና secondary they will be in synchronous commit DR server ግን asynchronous commit ሆኖ ነው configured የሚሆነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዛ ነው so but when you migrate this step 17 I put all of them including the DR on synchronous commit you can just use this query to put the DR also in synchronous mode for a reason for steps that come next ከዛ በኋላ እንትን ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው like try to fail over from the primary to the secondary from the secondary to GR once you put on synchronous commit and በደንብ ቴስት ማድረግ is very good so step 18 once you put all the nodes on synchronous commit ከፕራይመሪ ወደ ሰከንደሪ ፌል ኦቨር አርጉ ከሰከንደሪ እንደገና ወደ ዲአር ፌል ኦቨር አርጉ and then fail it over back to the primary okay so ቅድም የተነጋገርና this is step 18 and ቅድም when you fail over okay ከፕራይመሪ ወደ ሰከንደሪ ፌል ኦቨር ስታረጉ also run these steps that we have discussed earlier make sure that the secondary is also when you fail over from primary to secondary እነኚህን queries አብራችሁ run አድርጉት make sure that you change the DB owner to SA or to the original owner make sure that you also check orphan users make sure that you have also enabled compatibility level in case you are requested to enable a query store make sure that you have also enabled query store and so on and so on once you did this on all of the nodes fail it back to the primary that's the 19th step okay and reconfigure the last step would be like go ahead and reconfigure AG especially DR run asynchronous commit ቅድም ለፌሎቨር ቴስት ለማድረግ ምናምን synchronous commit ላይ አድርገነው ነበረ now you should put it on asynchronous commit so the last step would be like to put the the DR on synchronous commit asynchronous commit ይህን query መጠቀም ስላላችሁ and as this step you know if everything has went fine from 1 to 20 steps then you have completed your DB migration and you can hand it over to the application team at this time የማይግሬሽን ፕሮሰሱ አለቀ ማለት አይደለም ግን the database migration has been completed and so on whether you follow backup restore or whatever ሁሉንም ስቴፖች ፎሎ ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ ያሉትን if you have like the kind of scenario that I had or ካጋጠማችሁ ግን ሎክ ሺፒንግ በጣም በጣም ጠቃሚ ሆኖ ያገኘሁት in this context is that it's very it makes it very easy very quick to migrate the database and put it in edge በፍጥነት ራሱ ኤጅ ውስጥ ፑት ለማድረግ በጣም ነው የሚጠቅመው because already you have been preparing this all this ይሄ ሎክ ሺፒንግ ኮንፊገር ስታደርጉ I would say you've been preparing it very well so that you don't want to go through like the agony of waiting hours and hours for your large database to restore and so on you know like በአጭር ጊዜ ውስጥ ኮምፕሊት ለማድረግ በጣም ይጠቅማል እና it's so unfortunate that we were not able to do the demo next time እነኚህ ስቴፖች ከፈለጋችሁ we can revise it back
step by step, and I will show you how we can do this, migrate a large database from to a three-noded um, um, three-noded destination. ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። I am done with my presentation here. If you have any question, I'm ready to answer. Okay, Michael. ሰላም። እሺ እሺ። የኔ ጥያቄ አሁን እዚሁ ላይ ስላሉ ላይ እንዳለ ማለት ነው። አሁን አንተ ስራ ላይ ስለሆንክ ብዙ ነገር ታውቃለህ ብዬ አስባለሁ። ሶ which part take more time እና ደግሞ በአጭሩ ቶሎ ሎግ ሺፒንጉን ኮንፊገር ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። because you have to restore on all ሶስቱም ኖድ ላይ። ለዛ ነው ከሳምንት በፊት ቀደም ብለህ ዝግጅትን ጨርሰ እነኝን ሎግ ሺፒንጉን ኮንፊገር ማድረግ ያለብህ። ሪስቶር ማድረጉ ሎግ ሺፒንግ ኮንፊገር ስታደርግ ያው ዞሮ ዞሮ የዳታቤዙን ባክአፕ ሪስቶር ማድረግ አይቀርም። ሪስቶር ካረከው በኋላ ላዩ ላይ ዲፍረንሻል ካለ ሎግ ፋይሎቹን ለቃቅመ ምናምን ሪስቶር አድርገ አዘገጃጅተ ነው ሎግ ሺፒንጉን የምትሰራው። እሱ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። ኦኬ ሶ ከዛ በፊት መዘጋጀት አለብህ ማለት ነው። yes thank you all right, any other question? ዋለልኝ ይሰማል? ይሰማኛል። ሰላም ብያለሁ። መጀመሪያ ዮብ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፕሬዘንቴሽኑ ትንሽ ዘግይቼ ነው የገባሁት፣ ግን እንደገባውም ያየሁትኝ ነገር ምንድነው ኦነርሺፕ ቼንጂንግ ማለት ነው። ስለ ኦነር ስለመቀየር ነው እና is there any policies like security policies that you have to apply before you get ownership changing, or is there any just policy በተመለከተ ማለት ነው? ብዙ ጊዜ እኔ ያየሁት ብዙ ጊዜ የዳታቤዝ ኤኮ ይሰማኛል። I don't know what እኔ ሚውት ላድርገው ቆይ። okay የዳታቤዝ ኦነር የፕሮዳክሽን ዴታቤዝ ኦነር ብዙ ጊዜ ኤስኤ ነው። ኤስኤ አካውንት ኤስኤ SQL server account ታውቃላችሁ። I hope you know, everybody knows that. That is what's being used. አንድ መደረግ የሌለበት one serious security violation that I think or would should not be done is that and the production database owner በአንድ የዲቢኤስ ወይ የግለሰብ ሎጊን አካውንት መሆን የለበትም። ኦኬ ለምሳሌ አንተ አሁን አንድ ካምፓኒ ስትለቅ ምናምን ሎጊን ዲሴብልድ ይሆናል። probably if you have changed your position, your access might change, permission level ምናምን እና to have to put database ownership with ከአንድ ሎጊን አካውንት ጋር ማድረግ በጣም ትክክል አይደለም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኤስኤ በኤስኤ አካውንት ነው የሚደረገው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ they might have their own specific login accounts አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ምናምን ራሳቸው ሴት ሊያደርጉት ይችላሉ። ግን what should not be is that it should not the production database ownership should not be put in the name of or under an individual logins account. በፍጹም መደረግ የለበትም እሱ። that's like no ኢዮብ አሁን በእኛ ኮንቴክስት ኤስኤ አካውንት ዲዩ ቱ ሴኪሪቲ ሪዝን የተለያዩ አታክ የተጋለጠ ነው እና የተለያየ የግሩፕ ኔሞች ላይ ነው ዲፔንድ የምንሆነው። ኤስኤ አካውንት ዲስብልድ ነው። we don't enable it unless otherwise it's requested by special እንትን ማለት ነው። ኤስኤ አካውንት ዲስብልድ ነው እና እዚህ yeah go ahead
it doesn't matter if SCA account is disabled or not. እኔም የምሰራበት ኮንቴክስት ውስጥ SCA account is disabled and renamed. ግን still የዳታቤዝ ኦነሩ መሆን ይችላል። አካውንቱ ዲሴብል እንደሆነ ማለት ለኦነርሺፕ መጠቀም አትችልም ማለት አይደለም። you can use it. So it is the fact that SCA account is renamed or disabled for a security reason doesn't change. does not የዳታቤዝ ኦነር መሆን አይችልም ማለት አይደለም። you can still SCA account can still own a database while being disabled or renamed. Okay, good. Sami? Okay. So, like, is it like a HADR thing, or we are just backupping and restoring? So, if it is HADR, so there's RPO and RTO. So, I mean, there is a lot of things. It takes time. Setting up these all things. So because the application are going to be stopped, and how much time do we have to do all this? አልገባኝም ሳሚ can you rephrase your question? Okay. I mean, the RPO and the RTO recovery point time, when we just log ship, the application are going to be stopped as you present it. So you just use some syntax to stop those applications. So አሁን ቼክ ለማድረግ የከቶቨር ምን ይባላል? ከቶቨር ይባላል። አንተ ባይዜ የከቶቨር ቀን የዲቢ ብቻ ስራ ሳይሆን እንደዚሁ አሁን ዝም ተብሎ ሳይሆን የሚሰራው ቀጠሮ ተይዞለት ከቶቨር ይሄን ቀን ነው ዩዘሮች በተቻለ መጠን አፕሊኬሽኑን የሚጠቀሙ ሰዎች ተነግሯቸው ምናምን ኦነሮች ተነግሯቸው እነሱም ተስማምተው ይሄን ቀን ዳታቤዛችን ማይግሬት ስለሚደረግልን እናቆመዋለን አፕሊኬሽናችን ምናምን ተብሎ እነሱ ናቸው የሚያቆሙልን። አንተ ፎርስ ማድረግ ትችላለህ እሱ ፑቲንግ ዳታቤዝ ሲንግል ዩዘር ሞድ። ግን ፖይንቱ ምንድነው እዚህ ጋር የዲቢኤ ስራ ብቻ አይደለም። ካቶቨር ቀን የሚባለው በቃ ዝግጅቱ ተጠናቆ በዚህ ቀን ዳታቤዛችን ሙቭ ይደረግልናል፣ ከዚህ ከድሮ ሰርቨር ወደ አዲሱ ሰርቨር ይወሰድልናል ተብሎ ሁሉም ተስማምቶ ያን ቀን ወደ ዳታቤዙ ኮኔክት የሚደረጉ ነገሮች አፕሊኬሽኖች ምናምን ይቆማሉ ማለት ነው። አንተ መጀመሪያ ሙቭ ሳታረግ ያንን ዳታቤዝ you just check that all application activity has been stopped. Okay, you want to make sure that no one is connecting except you to the database. Okay, so በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ነው እንትን ሎክ ሺፕድ የሚሆነው ምናምን ተብሎ ዲሳይድ ከተደረገ በኋላ ሎክ ሺፒንግ ከዛ ቀን ሳምንት ምናምን በፊት ነው ኮንፊገር የምታረገው። ኦኬ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ግልጽ ያን ቀን አይደለም ሎክ ሺፒንግ ኮንፊገር የሚሆነው ያቺ ከቶቨር እንትኗን until you move the database from the source to destination ያለችዋን ፕሮሰስ ለማሳጠር ሎክ ሺፒንግ ስለሚጠቀም ሎክ ሺፕ ግን ኮንፊገር አድርገህ ተዘጋጅተህ ትጠብቃለህ። ኦኬ ስለዚህ ያ ከቶቨር ቀን ሲመጣ just do what we have discussed earlier. Any other question? ሌላ ሰው? Okay, thank you. እሺ ሌላ ሰው ጥያቄ ያለው? በሪትን የመጣውም የጂኤች ኩዌስችን ተመሳሳይ በሪትን የት አለ? ቻት ላይ ተመሳሳይ ነው። አሁን
ሳሚ Silpas ከጠየቅ Airlines, you said stop all data process when log shape. How? No, no, no. I did not say when you should stop all connection to the database when you configure log shipping. I did not say that. Log shipping ከአንድ ሳምንት ማይግሬት ከምታረጉበት ቀን በፊት አንድ ሳምንት 3 ቀን 4 ቀን በፊት ቀድማችሁ ኮንፊገር አድርጋችሁ በደንብ ሎግ ባካፑ ኮፒውና ሪስቶሩ በደንብ እንደሚሰራ ሞኒተር እያደረጋችሁ ቼክ እያደረጋችሁ ጠብቁ። ዱሪንግ ዛት ታይም ዳታቤዝ ኤቭሪዋን ካን ኮኔክት ቱ ዴታቤዝ ሁሉም ነገር እንቅስቃሴ ምናምን ከዳታቤዙ ትራንዛክሽን ኢት ካን ኮንቲኒዩ ዋት አይ ሴድ ኢዝ ኤኒ አፕሊኬሽን ኮኔክሽን ቱ ዴታቤዝ ሃዝ ቱ ቢ ስቶፕድ on the day on the day you migrate the database specifically migration ሳትጀምሩ በፊት ኤግዛክትሊ በቃ በዚህ ሰዓት ቀጠሮ እያዛል ነገርኳችሁ። ኦኬ እሑድ 8 o'clock 8 am ጀምሮ እስከዚህ ድረስ we are doing window time ይባላል። በዚህ ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ዳታቤዙ ሙቭ አድርጉልን ምናምን ተብሎ ይባላል። ኤቭሪበዲ ኖውስ ተጠቃሚዎች ያውቃሉ፣ አፕሊኬሽን ኦነሮች ያውቃሉ እንሶን ከዛ ከ8 ሰዓት ጀምሮ you just make sure that any connections to the database is stopped because you can't move ሁሉም ሰው ኮኔክት እያደረግበት ምናምን ምናምን you can't use the database you can't migrate the database ዳታቤዙ ሙቭ ማድረግ is going to be problematic. um, um, make sure that connection has been stopped ከፈለግ አንተም ማድረግ ትችላለህ on that day if you put the database on single user mode ከአንተ ውጪ ሌላ ማንም ሰው ኮኔክት ማድረግ አይችልም። that's important for a DBA to safely to safely move the database without any kind of interruption and so on. Okay, that's what I mean. Airline such as airline stop if ማንኛውም ኤርላይን ይሁን any company has like ዳታቤዛቸው ሙቭ ሲያደርጉ ምናምን there is always a window of ሜንቴነንስ ዊንዶውም ይሁን ምን የሚል የሆነ ነገር አለ። ማንም ሰው ያለምንም ሲምለስሊ ያለምንም ካቶቨር ዊንዶ ከአንድ ሰርቨር ወደ ሌላ ሰርቨር ዳታቤዝ ሙቭ የሚያደርግ የለም። ትንሽዬ እንኳ ትሁን እንጂ ኤቭሪ ካምፓኒ ኤቭሪ ወሬቨር industry or sector there is always some kind of ከቶቨር ነገር አለ። እስከዛ ድረስ እንዴት ሊሆን ይችላል? you might use other solutions which I'm not sure about ሌላ ጊዜ አይቼ ልነግራችሁ እችላለሁ ወይ I will check it ግን ኖርማሊ ያለምንም ከቶቨር whatever the company it is there's always a window during which application and connection to database is down and database are moved ማንም ሰው ላዩ ላይ ኮኔክት እያደረገ እየተጠቀመ ምናምን ዳታቤዝ ሙቭ ማድረግ አንችልም፣ ማይግሬት ማድረግ አንችልም። that's what I know. Any other question? ይሰማታል። ይሰማኛል። yes ምናልባት ከእንትን አንጻር እንደዚሁ አሰብኩኝ እና ጀነራል የሆነ ሀሳብ ካገኘው ብዬ አሰብኩኝ። አሁን ሲአይ ትራይድ አለ አይደለ? ኮንፊደንሻሊቲ ኢንቴግሪቲ ኤንድ አቬይላቢሊቲ አሁን ሴኪዩሪቲ ላይ ከዛ አንጻር አቬይላቢሊቲ ላይ በተመለከተ ሌላ ሰርቨር ኢንስቴድ ላይክ ዊንዶ ኦፍ ከማድረጋችን ይልቅ ሌላ ሰርቨር ይኖራል ብለህ ታስባለህ ወይስ ደግሞ እንደዚህ አይነት አሰራሮች አሉ? ኢንስቴድ ላይክ ሰዓት ነግረን ኦፍ ከማድረግ ሌላ ሰርቨር መጠቀም የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል? እንደዛ አይነት ኦፕሽኖች አሉ እንዴ? ተስማምተህ እኮ ነው what I'm saying is like you all application users owners ዳታቤዝ ተጠቃሚዎች ተነግሯቸው ምናምን ይህ ሁሉ ፕሮሰስ አልቆ ነው ያቺ
የማይግሬሽን ቀኗ ተቆርጣ ዳታቤዙ ማይግሬት የሚደረገው። ኦኬ ሶ ሎግ ሺፒንግ ለምን ፕሪፈር ታደርጋለህ የሚል ጥያቄ ምናምን ያየው መሰለኝ። ኢፍ ኢት ኢዝ አ ላርጅ ዴታቤዝ አሁን ኦኬ ዳታቤዙ ሙቭ አድርግልን ብትባለው ሎግ ሺፒንግ ኮንፊገር ካላረጋችሁ እና ለምሳሌ ዳታቤዙ 5 ቴራባይት 15 ቴራባይት ከሆነ ኦኬ ሶ what are you going to do? አሁን ባክአፕ መውሰድ ልትጀምሩ ነው and then restore on ከዛ በኋላ ያንን ባክአፕ ደግሞ እንደገና ኦኬ if ማይግሬት የምታደርጉት ዴታቤዝ እስከዛ ድረስ አፕሊኬሽን አክቲቪቲ እስከቆመበት ድረስ መሆን አለበት ስቴቱ አይደለም። so you have to immediately take a backup. okay you took a backup and then you are going to restore አይደለም ከሶስቱ ኖድ ላይ እንደገና ሪስቶር ታደርጋላችሁ ከባካፑ ደግሞ imagine how many hours this will take if it is like a large database. okay? ግን ከዛ በፊት ቀድማችሁ ሎግ ሺፒንግ ኮንፊገር ብታደርጉ አሁን ያየነው ስቴፕ it doesn't take like an hour or it doesn't even take 15 minutes 30 minutes. ኦኬ በደንብ አዘጋጅታችሁ ጠብቃችሁ ምናምን ከጠበቃችሁ you just ኩዌሪያችሁን ይዛችሁ ይሄ አሁን እዚህ ላይ ያሉትን you can just database ኔሙን ምናምን መቀያየር ነው እንጂ you can just run them and complete your database migration within a short span of time. ሎግ ሺፒንግ ለዛ ነው በጣም ፕሪፈረብል በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ የምለው ማለት ነው። ከባክአፕ ሪስቶር ዲታች አታች በጣም ሎግ ሺፒንግ በጣም ፕሪፈረብል way better. Any other question? ሌላ ጥያቄ አለ actually ላይ comments ላይ Common reason why log shipping fail. Well, if for example you failed or you forgot to properly give permission for service accounts like agent ኮፒ የሚያደርገውና ሪስቶር የሚያደርገውን ኤጀንት በስነ ስርዓት አካውንቱን ፎልደሩ ላይ ሼርድ ፎልደሩ ላይ ካልሰጠሽ your copy or your restore may fail. Okay, this is one thing that I know. Sometimes በጣም heavy load በጣም ከባድ ስራ ምናምን ፕራይመሪው ላይ ከተሰራ this might also lead to a very huge lag between the primary and secondaries. ብዙ ጊዜ ባክአፑ ሳይሆን what I have noticed from my own experiences ኮፒ ጆቡ ወይ ሪስቶር ጆቡ ነው ፌል የሚያደርገው። ለምሳሌ one thing ሎግ ሺፒንግን ኮንፊገር ካረጋችሁ one thing you should actively watch and should not allow is that ማንም ሰው በድንገት መጥቶ ከፕራይመሪው ላይ በድንገት መጥቶ ሎግ ባክአፕ እንዳይወስድ ኮፒ ይሁን ምን ይሁን ማኑዋሊ ሎግ ባክአፕ እንዳይወስድ በጣም መከላከል አለባችሁ። if somebody has taken a log backup ከፕራይመሪው ላይ ኮፒ ምናምን ወስዶ እዛ የሎግ ሺፒንጉ ባክአፕ የሚወስድበት ሎግ ባክአፕ የሚወስድበት ውስጥ ካላስቀመጣችሁት እና ሌላ ቦታ ከተወሰደ your log shipping is going to fail because በሲኩዌንስ ነምበር ነው እያንዳንዷን የቆጠረ ኮፒ አድርጎ ሪስቶር የሚያደርገው if you miss one of the files የሎግ ባክአፕ ፋይል አንዷን ሚስ ካረጋችሁ ወይ አንዱ በድንገት መጥቶ መሀል ላይ ሎግ ባክአፕ ከወሰደ this is also a problem to your log shipping. It is going to fail
unless otherwise ከተወሰደበት አምጥታችሁ log shipping is a little bit intelligent. If you just put it in a folder አምጥታችሁ ቶሎ አንዳንድ ጊዜ ከዛ ኮፒ አድርጎ ሪስቶር አድርጎ ሊቀጥል ይችላል። ግን you should not also allow somebody to take a log backup, never, from the primary, unless automated በሆነው ጆብ ሎግ ሺፒንግ አውቶሜትድ ከሆነ ጆብ ነው መወሰድ ያለበት ማለት ነው። any other question? No, I have not used the data migration assistant. ሌላ ሰው አርጎ ከሆነ ሌላ ጊዜ ያውራላችሁ ወይ ፕሬዘንት ያርግላችሁ። Today my focus is on log shipping and how you use that to migrate large databases. That's my focus. Any other question? I think that's about it. Okay. Thank you ታምዮ። All right. as usual የዛሬን እንትኖችም አንድ ላይ ሌሎችንም እየሰበሰብናቸው ነው። የተለያየ ግሩፕ ኤቭሪዋን ስላለ የተለያየ ቦታ ለማድረግ ከምናደርገው ይልቅ ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ አንድ ላይ ፖስት እናደርገዋለን ብለን ነው። ከእነሱ ጋር አንድ ላይ ፕሬዘንቴሽኖቹንም ፋይንድ ወይ እና እነሱንም አንድ ላይ አታች እያደረግናቸው ባሮ ፔጅ ላይ እናደርጋለን። it might take a couple of days, ግን ሁሉም every session that we have ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ እናደርገዋለን። Right. Okay. Thank you, Yub. Thank you, everyone. All right. And Thank that's you. it for today. All right, guys. ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን አጨምርበትም። አገኘኋችሁ እኮ ያው ለቪዲዮ ስትሄዱ ሰብስክራይብ አይቀርም ብዬ። Alright, Thank you, guys. yo. Thank you. እናመሰግናለን። All right, bye. ሌሎችንም እሺ, thank you. Thank you. እሺ፣ Thank you. Thank you. It was really good. thank you. እሺ። ናው አንተ ነው የምታስቆመው?